రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమిటి అన్న అంశాల మీద ఏదైతే నేను ఈ 3-4 రోజుల్లో నేను ఏదైతే తెలుసుకున్నానో ఆ విషయాల మీద కేంద్రం నుంచి సహాయం చాలా అవసరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పి గ్రహించి కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధానిగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారిని అభ్యర్థించడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు చేయాలి అని చెప్పి అడగడానికి. రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక సమస్యల మీద అన్నిటి మీద నరేంద్ర మోడీ గారికి, ప్రధానమంత్రి గారికి పూర్తి అవగాహన ఇస్తూ చర్చించడం జరిగింది. ఏ రకంగా ప్రత్యేక హోదా అన్న అంశం మీద, ఆ అంశం ఆవశ్యకత ఎందుకున్నది, ఎంత ఎక్కువగా అన్న అంశాల మీద తనకు చెప్పడం జరిగింది. అదే రకంగా ఏ రకంగా రాష్ట్రంలో ఈరోజు రాష్ట్రం ఓడి మీద, అంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మీద ఏ రకంగా రాష్ట్రం ఈరోజు బతుకుతా ఉంది, బతకవలసిన పరిస్థితి ఉంది అన్న విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఏ రకంగా రాష్ట్రం విడిపోయే నాటికి 97,000 కోట్ల రూపాయల రాష్ట్ర అప్పులు ఉంటే 67 సంవత్సరాల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడిపోయే నాటికి మన రాష్ట్రానికి మన భాగంగా ఇచ్చిన అప్పులు 97,000 కోట్లు అయితే, ఈ 5 సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఏకంగా 2,57,000 కోట్ల రూపాయలకు ఎగబాకిన పరిస్థితులు తెలియజెప్పడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా 2,58,922 కోట్లు 28 కోట్లకు ఎగబాకడం జరిగింది. వీటిలో ఉట్టి అప్పులు మీద వడ్డీనే దాదాపు 20,000 కోట్ల రూపాయలు, అప్పులు దానికి సంబంధించిన రీపేమెంటే దాదాపుగా 40,000 కోట్ల రూపాయలు అవుతా ఉన్న పరిస్థితులు, ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు నరేంద్ర మోడీ గారి దృష్టికి తీసుకొని పోవడం జరిగింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రానికి అన్ని రకాలుగా మీ సహాయ సహకారాలు కావాలి అని చెప్పి అభ్యర్థించడం జరిగింది. సిఎస్ గారు కూడా నాతో పాటు కూడా రావడం, అందరం కలిసికట్టుగా అభ్యర్థించడం కూడా జరిగింది. ఇక మీరు ఏదైనా అడగాలనుకుంటే మీరు అడగండి. రెస్పాన్స్ ట్వీట్ కూడా చేశారు తెలుగులో. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యల మీద ఆయన చెప్పడం, ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. సానుకూలంగా ఆయన ఉన్నారని అనుకుంటా ఉన్నాను. కారణం ఏమిటి అంటే, ఈరోజు ఇదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏ 250 స్థానాల్లో ఉండుంటే బహుశా ఈ పరిస్థితి ఇంతగా ఆధారపడవలసిన పరిస్థితి బహుశా ఎప్పుడు ఉండేది కాదేమో కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద. 250 సీట్లు వచ్చిందంటే నిజంగా దేవుణ్ణి చాలా ప్రార్థించాను, 250 సీట్ల కన్నా దాటకూడదు వాళ్ళని. కానీ ఏం చేద్దాం, మన కర్మ అనుకోవాలి కొద్దిగా. కాబట్టి వాళ్ళకు మన సహాయం అవసరం లేదు. ఈరోజు మన సహాయం అవసరం లేకుండానే వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు
బలంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఎంతసేపు ఆయన ప్రధానమంత్రి, దేశానికి మన రాష్ట్రానికి నేను ముఖ్యమంత్రి. సో రాష్ట్రం నడపాలి, రాష్ట్రం బాగా నడపాలి అనే తాపత్రయం ఉంది. రాష్ట్రం బాగా నడపాలి అనే తాపత్రయం ఉంది కాబట్టి డబ్బులు కావాలి. డబ్బులు బాగా ఉంటే బాగా నడపచ్చు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అభ్యర్థించడం జరిగింది. అన్ని రకాలుగా సహాయం చేయమని చెప్పి కోరడం కూడా జరిగింది. ప్రత్యేక హోదా ఒక్క అంశం మీదనే నేను చెప్పిన 250 వచ్చింటే బాగుండేదని. మిగిలినవైతే ఎలాగో జరుగుతాయి, అటు ఇటుగా ఎలాగో జరుగుతాయి. కానీ ఒక 250 వచ్చిందంటే ప్రత్యేక హోదా సంతకం పెట్టిన తర్వాతనే ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం చేసే పరిస్థితులకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండేది. కానీ అన్ఫార్చునేట్గా అది జరగలేదు. అది జరగలేదు కాబట్టి వాళ్ళకు మనతో అవసరం లేదు. కాబట్టి మనం మన బాధ ఇది అని మనం చెప్పుకున్నాం. పాజిటివ్గా స్పందించారు. కానీ సంతకం పెడతా ఉన్నాడా అని అంటే ప్రయత్నం చేస్తూనే పోవాలి మనం. ఇది ఒకటి మాత్రమే ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నా, ఇది మన హక్కు. రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టేటప్పుడు ప్రీ కండిషన్గా ఇది చేస్తాము అని చెప్పి రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టారు. ఇది మనం కనుక వదిలేసామంటే ఇక ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా ఇవ్వరు. ఇక ఆ తర్వాత ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా పట్టించుకోరు. ఓకే, ఆయన ప్రధానమంత్రి, ఆయన మన అవసరం లేదు అన్న పరిస్థితిలో ఇవాళ మనం ఉన్నాం. అటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ రాష్ట్రం అదొకటే సమస్యలు అనుకుంటే రాష్ట్రానికి ఆర్థిక సమస్యలు కూడా, విపరీతమైన అన్యాయమైన పరిస్థితులు కూడా ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతా ఉన్నాం. ఆయనేమో ప్రధానమంత్రి, మనమేమో ముఖ్యమంత్రి. రాష్ట్రం బాగా జరగాలి అంటే వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు కావాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏ మేరకైతే రాబట్టగలుగుతామో, ఏ మేరకైతే ఒత్తిడి తేగలుగుతామో అది కన్సిస్టెంట్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒకసారితో కాదు, ఒకసారి తాగిపోదు. కానీ ఒక్కటైతే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను, ఈరోజు మొట్టమొదటిసారి నేను ప్రధానమంత్రిని కలిశాను. బహుశా రాబోయే రోజుల్లో ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే ఇంకా 30-40 సార్లు కూడా కలుస్తాను. కానీ కలిసిన ప్రతిసారి మాత్రం ఆయన ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేంత వరకు ప్రతిరోజు అడుగుతూనే ఉంటాయి కలిసినప్పుడు. అది మాత్రం కష్టంగా అది ఎప్పుడో ఒకసారి కష్టంగా వస్తుంది. దాన్ని మాత్రం వదిలేసే పరిస్థితి మాత్రం ఎప్పుడూ ఉండదు. ఖచ్చితంగా అడుగుతూనే ఉంటాం దాన్ని మాత్రం. సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముందుగా శుభాభినందనలు. అన్న వస్తున్నాడు, నవరత్నాలు తెస్తున్నారంటూ ఆత్మీయ సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు మీరు. అయితే 8 వరకు బాగానే ఉన్నాయి. మద్యపాన నిషేధాన్ని మీరు ఎలా అమలు చేయబోతున్నారు? ఈ సవాల్ని ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నారు? మద్యపాన నిషేధం సంబంధించి నేను వెరీ క్లియర్గా చెప్పాను. గ్రాడ్యువల్గా చేస్తాం, ఫేస్డ్ మేనర్లో చేస్తామని చెప్పిన దానికి కట్టుబడి ఒకటేసారి రెవెన్యూస్ను పూర్తిగా తీసేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం. కానీ రెవెన్యూస్ను స్లోగా తగ్గిస్తాం. ఒక పక్క అవేర్నెస్ తీసుకొని రావాలి, మరో పక్క రీహాబ్ సెంటర్లను పెంచాలి, రెవెన్యూస్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించుకుంటూ పోవాలి. ఇవి చేసుకుంటూ పోయి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ నాకు 2024లో నేను ఓట్లు అడిగే సమయానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా మద్యాన్ని 5 స్టార్ హోటల్స్ మాత్రమే పరిమితం చేసిన తర్వాతనే ఓట్లు అడుగుతాను. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాను. మేనిఫెస్టోలో కూడా కరెక్ట్గా ఇదే చెప్పాను. వచ్చిన వెంటనే ఒకే దఫాలో చేస్తానని చెప్పలేదు. మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే చెప్పానో అది ఒక ఖురాన్లా భావిస్తాను, ఒక బైబిల్లా భావిస్తాను, ఒక భగవద్గీతలా భావిస్తాను. మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ప్రతి అంశం కూడా తూచా తప్పకుండా ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా చేస్తామని కూడా చాలా డీటెయిల్గా కూడా చెప్పాను. మాట తప్పకుండా ఖచ్చితంగా చేస్తాం. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు విశ్వసనీయత అన్న పదం అర్థంతో ఇవాళ ప్రజలు ఓట్లేశారు. ఆ విశ్వసనీయత అన్న పదం ఎక్కడ కూడా సన్నగిల్లకుండా, నమ్మకం వాళ్ళకి తగ్గకుండా
ఖచ్చితంగా పూర్తిగా అన్ని రకాలుగా నేను అడుగు ముందుకు వేస్తానని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తాను. కొంచెం ఒకసారి పేరు చెప్పి మాట్లాడితే నేను పేరుతో అడ్రస్ చేస్తాను. పేరు చెప్పి మాట్లాడితే నేను మిమ్మల్ని పేరుతో అడ్రస్ చేస్తాను. చెప్పండి. Please. Somebody is asking here. One after the other, please, sir. We'll complete Telugu. Just give it 20 minutes. Then we'll move on to the English medium. Sir, Amit Shah ni kalsar kada? Just give it 20 minutes. Meer cabinet lo unna Jagan vallu evana ఆహ్వానించారు Amit Shah ni kalsara. Next second unna KCR ni kalsar kada? ఏ issues discussion వచ్చాయి KCR గారు? ఫస్ట్ కేసీఆర్ గారి గురించి చెప్పంటారా అమిత్ షా గారు? కేసీఆర్ గారిని కలవడం మర్యాదపూర్వకంగా కలిసింది. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య మొట్టమొదటిసారిగా ఒక స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ పొరుగు రాష్ట్రాలతో సత్సంబంధాలు ఉండడం, మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంతో సత్సంబంధాలు ఉండడం. అందులోనూ కేసీఆర్ గారు ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తూ తన స్నేహాన్ని ఒక అడుగు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకునే రీతిగా చాలా గొప్పగా మంచి మనసుతో 4 అడుగులు ముందుకేసి ఆయన ప్రత్యేక హోదా అన్న అంశం మీద కూడా నేను మీకు సంపూర్ణంగా మద్దతుగా నిలబడతాను, పార్లమెంటులో ఉన్న ఎంపీలందరూ కూడా మీకు తోడుగా నిలబడేంత దూరం నేను మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తాను అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా పెద్ద ఆయన చెప్పాడు, మనస్ఫూర్తిగా కేసీఆర్ గారు చెప్పారు. ఆ నేపథ్యంలో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మనము కేసీఆర్ గారు, తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరూ కూడా తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళమే, ఒకే భాష మాట్లాడే వాళ్ళమే, అంతా కలిసికట్టుగా ఒకే లైన్ మీదకి వచ్చి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునే విషయంలో ఇద్దరం కలిసికట్టుగా ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. అప్పుడే మన బలం, ఇవాళ మా బలం 22, చంద్రబాబు నాయుడు సహకరించకపోయినా దేవుడు దయతో 25కి 22 మన దగ్గరనే బలం ఉంది. ఇవి కాక కేసీఆర్ గారి బలం 9, ఇవి కూడా ఖచ్చితంగా మనకు అన్ని రకాలుగా సహాయం చేసే బలమే. కాబట్టి 31 మంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఖచ్చితంగా, 31 మంది ఎంపీలు అయితే ఖచ్చితంగా ఒకరి కోసం ఒకరు నిలబడే పరిస్థితిలో తోడుగా నిలబడేందుకు ముందుకు వస్తామన్న పరిస్థితి అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇట్స్ ఎ గుడ్ నెంబర్ టు బీ టుగెదర్. అండ్ ఓకే, అమిత్ షా భరత్ రెండోది అది అమిత్ షా గారు కూడా మర్యాదపూర్వకంగానే అమిత్ షాను కూడా కలవడం జరిగింది. ఇంకా మొత్తం వాళ్ళదే ప్రభుత్వం, ఆయననే బీజేపీ అధ్యక్షుడు. సో ప్రాబబ్లీ సెకండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఎవరైనా ఉన్నారని అంటే అది బహుశా అమిత్ షా గారేనేమో నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. బహుశా నువ్వు వేరే అభిప్రాయం ఏదైనా మీరు ఏదైనా చెప్తే తప్ప. కాబట్టి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అవసరాలు, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యల మీద నెంబర్ 1 పర్సన్ కలిసాం. ఆ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్లో రెండో మనిషిని కూడా కలిస్తే ఇంకా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కాస్ ఇంకా అంత బలపడే కార్యక్రమం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో మర్యాదపూర్వకంగా ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్స్లో నెంబర్ 2ను కూడా కలవడం జరిగింది. దట్ ఈస్ అమిత్ షా. నా పేరు మహాత్మా. మీరు ఇందాక చెప్పారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లో రన్ అవుతుందని అన్నారు. మీ నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎలా భార్గవ్ మహాత్మా మనకి ఇక్కడికి రావడానికి కారణమే అది. రావడానికి కారణం ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు మాకు ఉన్నాయి, మీ సహాయ సహకారాలు మాకు కావాలి అని చెప్పి అర్థించడం కోసమే ఇవాళ ఇక్కడికి ఢిల్లీకి రావడం. ఆయన ప్రధానమంత్రి గారు, మన ముఖ్యమంత్రి, మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మనం ఉండాం, మనం మాట చెప్పాం, ఆ మాటలన్నీ కూడా నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉంది. కాబట్టి ఎటువంటి ఛాన్స్ కూడా తీసుకోదలుచుకోలేదు. దేవుడు ఆశీస్సులతో ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఏదైతే నేను చెప్పానో అవన్నీ ఖచ్చితంగా కూడా చేసుకుంటూ పోతాను. మీరంతగా మీరు చూస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో అన్నింటి మీద
ఏమేం చేయాలో, ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేం చేయాలో అన్నీ కూడా చేసుకుంటూ పోతాం. Do you plan to release a white paper on state finance? Definitely, So that people understand. డెఫినెట్లీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పరిస్థితుల మీద ఖచ్చితంగా వైట్ పేపర్లు రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ప్రమాణ స్వీకారం జరిగిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వైస్ రివ్యూలు తీసుకుంటూ ఆ రివ్యూల ఆధారంగా we will go ahead and start releasing white papers so that ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా పరిస్థితులు ఏమిటి అన్న సంగతి కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మా మీద ఉంది. What will be the fate of Amravati's electric scrap or any other scheme that launched by Naidu? చూద్దాం. బేసికలీ ఇట్స్ a catch-22 situation. We would have to look into the scams there. అసలు ఎంతటి దారుణమైన స్కామ్లు జరిగాయి అక్కడ అన్నది ఎవ్రీబడి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ అవేర్ ఆఫ్. ఫలాని చోట క్యాపిటల్ వస్తూ ఉంది అన్న సంగతి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముందే తెలుసు. తను మేలో ప్రభుత్వం వచ్చింది, డిసెంబర్ 28 ఎప్పుడో ఫలాని చోట రాజధాని వస్తూ ఉంది అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో రాజధాని ఇక్కడ రావడం లేదు, అక్కడెక్కడో వస్తూ ఉంది అని చెప్పి హీ మిస్లెడ్ పీపుల్. కానీ తాను తన బినామీలు, హీ అండ్ హిస్ బినామీస్ ఈ ప్రాంతంలో తక్కువ రేటుకు రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు కొనుగోలు చేశారు. దిస్ ఇస్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్, బ్రీచ్ ఆఫ్ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రెసీ. మామూలుగా ఐ రెడ్ ఇన్ సమ్ న్యూస్ పేపర్స్ దట్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అయితే you can go to prison. This is also something like that. He himself, Heritage Company made Swayanga, he bought 14 acres of land directly on Heritage itself, on his own company's name. Then his benamis have bought vast extents of land all around. And then it just didn't, scam just did not stop there. Tarvata land pooling and he forced people to give up land. Our land, while he forced them to give up land, తన బినామీలు తన ల్యాండ్ను ఎగ్జామ్ చేసినాడు, పక్కన పెట్టినాడు. మిగతా భూములను బలవంతంగా తీసుకునే కార్యక్రమం చేశాడు. తీసుకున్న తర్వాత ఈ భూములను కూడా he started giving those lands to people at whatever rates he wants, to whomsoever he wants. అంటే ఏ రేటు పడితే ఆ రేటుకు, తనకు నచ్చిన రేటుకు, తనకు ఇష్టం వచ్చిన రేటుకు, ఇష్టం వచ్చిన వాడికి. ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ అ మామూలు స్కామ్ కాదు. It's going to be a sensational scam. See, one thing I can tell you, I have nothing against Chandrababu Naidu. I have nothing against them. My duty is of custodian. See, today I am going to promise you just one thing. Our government will be revolutionary. This government will stand as an example. ఈ రోజు నుంచి within 6 months to 1 year, I will make sure that this government will stand as exemplary to the country. అంత రెవల్యూషనరీ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తాం. కరప్షన్ అనేది ఎక్కడా కూడా లేకుండా చేస్తాం. దిస్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ. We will clean up the system. మామూలుగా ఉన్నది cleaning up system. We will not only clean the system, we will show how the system is being cleaned. I will show you, this is the scam, this is the saving. మేము లేకపోయిందంటే ఇంతగా దోచుకోబడే పరిస్థితి ఉండేది. మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఈ దోపిడీని ఆపగలిగాము అని చెప్పి ప్రతి ఇన్స్టెన్స్లో లాట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ తీసుకొస్తాం. We will bring in reverse tendering. Reverse tendering అంటే తెలుసు కదా. రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే స్కామ్ పలానా చోట జరిగింది, పలానా వర్క్లో, పలానా కాంట్రాక్ట్లో జరిగింది అని అంటే we will immediately identify that work, we will immediately cancel that work,
We will increase the pre-qualification criteria so that more number of people can participate. ఎక్కువ మంది దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం. తర్వాత విల్ గో ఫర్ రివర్స్ టెండరింగ్. ఈ రేటు కన్నా ఎవరు తక్కువ రేటు కోట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తానంట. సో దట్ ఇఫ్ సంబడి కోట్స్ 20% less, then I can say this is the scam. Because YCP is in power, because YSR Congress Party power lo undi kabatti 20% migilindi. We will show everything, we will be transparent. Transparency level lo maamul stage nunchi ee stage తీసుకొని పోతాం. రాబోయే రోజుల్లో we will detailedly explain how we are going to do things, how exactly are we going to be monitoring this. Transparency ఈ స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ లో తీసుకొని There are 32 cases against you and you're visiting, Syria court every Friday in Hyderabad. How do you manage as CM? So what are this is an indication that people know what it is all about. కేసులు ఎవరు పెట్టారు? Who are the petitioners in my case? None other than Chandrababu Naidu himself, his own party people, and none other than Congress people themselves. Both of them are petitioners in my case. Isn't that good enough reason that where the cases have originated from? The worst part, none of these cases were on me while my father was the chief minister. And none of these cases were on me while I was in Congress party. It was only after my father's death. It was only after I left the Congress party. అంటే నేను నాన్న బతుకున్నప్పుడు కేసులు లేవు. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నంత వరకు నా మీద కేసులు లేవు. నాన్న చనిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మై ఫాదర్స్ డెత్, ఆఫ్టర్ ఐ లెఫ్ట్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ద పిటిషనర్స్ ఇన్ మై కేస్ ఎవరు అని అంటే నన్ను అదర్ దెన్ తెలుగుదేశం అండ్ నన్ను అదర్ దెన్ కాంగ్రెస్. దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ పార్ట్. when my father was the chief minister, మా నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను సెక్రటేరియట్ అడుగు పెట్టాను. I never set my foot in the secretariat. I never made a phone call to a minister. ఒక మంత్రికి నేను ఫోన్ చేయాల, ఒక సెక్రటరీకి నేను ఫోన్ చేయాల, ఒక సెక్రటేరియట్ అడుగు పెట్టాల. వర్స్ట్, I was not even in హైదరాబాద్. నేను హైదరాబాద్లో నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు I was in Bangalore. Once in a while, once in a month maybe, to see my parents, 2-3 days, I used to be in Hyderabad. This is the background of the cases. Everybody in Andhra Pradesh knows about it. Andhra people have given this verdict in the People's Court, clearly teaching these people about lesson. మేజర్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి కదా ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్నీ అవే కదా. పోలవరం ప్రాజెక్టు కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి లేదు. కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క అవసరం ఏమిటి అంటే యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆ పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉంది. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కాబట్టి ఏ చర్యలు తీసుకున్నా కూడా, అది కూడా నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ క్యాన్సిల్ చేసి రివర్స్ టెండరింగ్ పిలిచి వెంటనే ఈ మేరకు లాభాలు ఈ మేరకు మిగిలిచ్చే కార్యక్రమం, ఈ మేరకు స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి కూడా చూపించే కార్యక్రమం చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి చేస్తాం. కానీ ఆ టెండర్లు పిలిచినప్పుడు కూడా వెంటనే చెప్తాం ఈ ప్రాజెక్టు ఈ టైం బౌండ్ మేనర్లో పూర్తి చేయాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్స్ లేవు అని. అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ ద్వారానే టెండర్లు ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారానే రివర్స్ టెండరింగ్ చేయించే కార్యక్రమం చేసే అవకాశం ఉంటే వాళ్ళతోనే చేయిస్తారు. We don't mind. All what I need is Polavaram project should be completed on a time bound manner. That is all what I need. ప్రస్తుతానికైతే నేను ఒకరినే 30 తారీఖున ఒక్క ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతుందమ్మా ఒకరినే. తర్వాత వారం 10 రోజుల్లో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్. మొదటి సంతకం చూద్దాం. మీరంతా
మొదటి సంతకంతో ఆగిపోయే పరిస్థితి కాదు. We're talking about 9 పథకాలు, నవరత్నాలు. So my duty is to deliver them. So it's very important that ఒక్కదాంతో కన్ఫైన్ అయ్యే కార్యక్రమం ఉండదు. బట్ డెఫినెట్లీ ప్రమాణ స్వీకారం రోజుకల్లా ఏమేం చేయబోతా ఉన్నాము, డే 1 నుంచి ఏం చేయబోతా ఉన్నాము అనేది స్టార్ట్ కిక్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. డెఫినెట్గా ఏమేం జరగబోతా ఉన్నా ఆ రోజు స్పీచ్ చూస్తే మీకు వెళ్తున్నాను. ఇంగ్లీష్ బోలం కానీ మీకు కాల్ మా English media, anybody, any questions anyone of you has? Sure, my word. For you. Number one, you went and met the Prime Please Minister. introduce yourself. Please introduce So I can call you by name, that's the board I'm objective. Payal Mehta from CNN Network. Sure, Padma. You went and met the Prime Minister on a premise on which you have said that you wanted to come to power only so that you can assure special status for the state of Andhra Pradesh. Any assurances from the centre on that? And secondly, what are the options that you really have? Are you looking at getting into the NDA? Would you be aligned with the NDA in some form or the other? See, the fact is, had these numbers been 250, what I prayed for literally, it would have been a wonderful moment for the states. A word what was given on the floor of the House was not delivered. That is the plight of democracy that we see today. But yes, unfortunately, since those numbers are not 250 that we were hoping for, and since these numbers are 340 or not, what have actually been a reality, there is very little that we can do in demanding or in commanding. But yes, we did meet the Prime Minister. We did explain to him as to how the special category status is so much required for us. We did mention to him that it is so very important because it's the lifeline for us. We did explain to him the background of it. Other than that, we also explained to him the state's plight. Today the state debt burden is so phenomenally high. In fact, 67 years of independence when the state was bifurcated, the debt burden what was transferred to us during bifurcation was 97,000 crores. In these 5 years, our debt has actually swelled to 2,58,000 crore rupees. Our interest repayments alone is 20,000 crores per annum. And our principal and interest put together are repayments of 40,000 crores per annum. So this is the kind of situation that we are in. And we did explain to him that, this being the situation, it's very important that, we need a lifeline from you. You need not need us. He doesn't need us. But I've told him that, this is the time to be magnanimous. This is the time now that you are in a position of strength. Someone being in position of strength, being in position of strength, and not having the need to do it, but yet doing it for the people of a particular state because a word was given as a precondition for bifurcation. And that kind of magnanimity, this is the time to actually exhibit. Of course, we tried, and he at least, I'm happy that he listened to it. He listened to the whole thing. He was positive about it. He was positive about the state. He was positive about everything. And that's a good sign. But from here, we're just hoping that, things would come out positively in our direction. So we're just hoping that things would emerge in our direction in a positive way. But one thing I can assuredly say, this is the first meeting with the Prime Minister today, and God's grace, God willing, I'll probably be meeting the Prime Minister maybe
another 30 times, or 40 times, or 50 times, whatever God permits me to do over these 5 years. Every time I go meet him, I will definitely, at least, definitely make it a point to remind him of special category status, to remind him that this was a word given on the floor of the Parliament. And we are not going to just let go of it. Okay. Today, we might not get it. We might be at somebody's mercy. But as long as we keep reminding and reminding and reminding and reminding and reminding, that someday things will change, and that someday we will have a situation where it will become a reality. And today, the most important thing is why we are pressing it so hard. The reason why we are pressing it so hard is because we have a situation where, while the state was divided itself, everybody knew that this is the first time where a demanding state for bifurcation took away the capital. Never in the history of this country a situation like this took place, where a state demanding bifurcation took the capital. This is the first time it so happened, and that is Andhra Pradesh. And never is there a case where, as a precondition for bifurcation, the Parliament approved special category status and then bifurcated the state. And never so it has ever happened in these situations that you ever found a state like this, where our people, our students, our youngsters who graduate, they have no place to go for a job. We cannot compete with Hyderabad, we cannot compete with Bangalore, we cannot compete with Chennai. So until and unless something special is given, until and unless we have 100% IT exemption, what actually comes with special category status, until unless you have 100% GST, what actually comes with special category status, only these kind of incentives would motivate somebody to come and set up hospitals, hotels, industry, IT. Only then these kind of things would come. So this is very important for our youngsters to actually to find a job. Where do we go for jobs? But at the same time, these numbers put the central government at a big advantage and depriving us of the advantage what otherwise we would have expected from our Parliament. Are you denying any I think we'll give them. Sir, this is Shantashri from Republic TV. Sure. So when TDP broke away from NDA, that time Arun Jaitley, the finance minister, had pointed out that the 14th finance commission, had completely dissolved the particular nomenclature special status. Special status. So, don't you think that this time around, how you are talking about pursuing Prime Minister again and again, but if the numbers are not in the favor, they had not even acknowledged TDP's presence in the NDA and they broke away. What is the difference that you are going to make by talking to Prime Minister again and again? Because 14th Commission had already dissolved the special category status. They are willing to give you monetary equivalent, but not the particular status, special status. What's the difference that you are going to make? Your good name, huh? Shantashri, Republic. Shantashri. See, Shantama, one second. There's some little bit of clarification that is required here. To begin with, the 14th Finance Commission did not reject. That's number one. The reason being, the 14th Finance Commission member, Abhijit Singh, has given a written letter clearly saying that we have not rejected. The 14th Finance Commission chairman, Mr. Y.V. Reddy, was vocal, it hit all the newspapers also, was vocal in saying that we do not deal with this subject of granting special category status or not. It is not our subject. And we have not recommended for abolition of special category status, is what Mr. Y.V. Reddy also very categorically spoke.
So you have the 14th Finance Commission members clearly clarifying it, and you also have 14th Finance Commission chairman also clarifying that they have not recommended for abolition of special category status because it does not come under their purview. All what they have said is, they have said when it comes to revenue deficit grants, they have just cleared that irrespective of whether the state is special category or not, if any state has got revenue deficit coming into the picture, that should be bridged. That's all what they spoke about. They have never spoken about abolition of special category status because it's not their purview. And as far as this particular incident, this particular special category status is concerned, on March 2nd, 2014, the then UPA government, after bifurcation, held a cabinet meet. And in that cabinet meet, they approved special category status. So basically, a grant of special category status is an executive decision. Meaning executive decision, meaning it is the will of the Prime Minister, will of the cabinet to approve special category status. So on March 2nd, 2014, it was approved. The cabinet said Andhra Pradesh should be given special category status, and the directions were also passed to Planning Commission. And the Planning Commission was present, was very much alive till 31st December 2014. Till 31st December 2014, Planning Commission was very much alive. It was only on 1st January 2015 that Niti Aayog came in. So the cabinet approved on 2nd March 2014, and the file was just left in Planning Commission for implementation for whole 7 months. And unfortunately, our Chief Minister Chandrababu Naidu did not bother about it. Had he gone to Planning Commission and pursued it then itself, it would have been a reality. We would not have been talking about this issue. Sir, Tanushree from India Today. Sir, meeting Narendra Modi as the Prime Minister is one thing, and meeting BJP President Amit Shah is another. So is that your way of showing allegiance to the BJP? Secondly, I know you are a state leader, but since you have had a history with the Congress party, do you think the dynasty politics and Rahul Gandhi have to go for the Congress to survive? Your good name, huh? Tanushree. Yeah, Tanushree. See, the problem is, as far as my meeting with Amit Shah ji is concerned, is because today the most powerful person in this country, at least a person who can help our state, be it with finances or be it with special category status or be it with anything, is the Prime Minister himself. So he is the Prime Minister and I am the Chief Minister. So I need to ask him, I need to request him, I need to do everything what I should be doing as the Chief Minister of Andhra Pradesh to persuade him to do the best what he can to the state of Andhra Pradesh. And as far as meeting Amit Shah is concerned, Amit Shah ji is concerned, who is the number 2 man, who is the most powerful number 2 man in the country? Can I ask you straight? Tell me. You have already decided that. I did not say. You saying it as well. You saying it as well along with me. Everybody in this room, everybody in this room knows about it. See, today the second most powerful man in this country is obviously of the party that is in power, and that is none other than the party president Amit Shah. So me meeting the second most powerful man in this country is also to make sure and also to request the second most man in this country to also persuade the first most powerful man in this country to help Andhra Pradesh tide over the situation that we are in. No, you said you are disappointed with the... I will not capture. Just related to the Congress question, do you think Rahul Gandhi, the dynasty politics must go for the Congress to survive, sir? You have had a history with the Congress party. See, at this stage, it's not right on my part to comment on party that is lost. So it's not right on my part to make any such comments. It's their internal decision, internal democracy, and whatever they deem fit as a party, they do take their stand. And whatever decision they take, it affects their party, not my party.
So I shouldn't be bothered about what decisions they take. If at all they want to take a decision, it only affects their party. So why should I be bothered about that? Sir, you said, will you please, you said you are disappointed with the numbers of the BJP, right? And did you say this to Modi also? Pointed out to him that, look, you are in a position of strength and I can't bargain with you much. Please help me. Did you say that? And did he point out to you your similar numbers? Your numbers in the state, they are far higher, far bigger, far higher. So if you want to ask me where a full stop was put, where a comma was put, then it gets slightly difficult on my part to explain what actually, how the conversation went with full stops and commas. But you know, on the face of it, we had a healthy discussion, we had a positive discussion, and he was positive about the whole thing. And it was 1 hour discussion. He spared 1 hour. He listened to us. He was positive about the whole thing. And he had, I could see that he had something in his heart that he wanted to help Andhra Pradesh. He wanted to help our state. That was quite visible when I heard him, when I saw him. So the whole conversation went positive. But obviously, in one conversation, nobody says, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do that, I'm going to do that. Nobody would conclude that. So he was positive, so that's one positive step. That's one positive direction at least. And we don't stop meeting him now with just one meeting. Every time we go there, we still persuade him and say, sir, please, and we need to just keep pushing it. What else can we do? Till he yields. So what's the status on NDA? Are you looking at joining NDA? That was my question that you didn't answer. Why do they need any party to join them? They themselves are 340 plus. So they don't need any of us or anybody to actually, to be joining them. Because they themselves have the numbers. Unfortunately, that is what I've been saying. I pray to God so much that, please Lord, God, don't give them that, please don't give them beyond the 50. Perhaps you did pray to God. Unfortunately, what am I supposed to do? Unfortunately, God so also delivered them with an overwhelming mandate as He has given me an overwhelming mandate in my state. Perhaps you should have prayed to their God, sir. I think we just push with 1 or 2 questions and after that I think we'll wind up. You invited? Please go ahead. You invited PM Narendra Modi and Amit Shah for your swearing in? I'll answer that. I'll answer. From ACT meeting. Sir, regarding your meeting with KCR and Telangana dispute, what is the outcome? Because you have met him before meeting PM and also. So how do you see this? Do you think any? How hopeful are you regarding the entire meeting that happened between you? See, there are 2 different subjects. Me meeting KCR Garu is a separate subject. Me meeting Narendra Modi ji Garu is a separate subject. Both of them to two different subjects. See, as far as my meeting with KCR Garu is concerned, both of us speak the same language. And it's very important that, we share a cordial relationship, we share a good relationship between us. We combinedly can voice out for the needs of each other. And in fact, he moved one step further and he said, much before these elections itself, he said that he's willing to support special category status also. Even that particular issue of Andhra Pradesh also, he was vocal in saying. So that being the case, he's moved a couple of steps in our favor. So my meeting KCR Garu was to invite him for my swearing in ceremony, so that states can actually work together for a better cause. And as far as meeting Narendra Modi ji Garu and also asking him to come for my swearing in ceremony is concerned, as raised by one of the journalists here. I don't know your name. Neeraj. As far as that issue is concerned, yes, I also did invite
Modi ji also to come and bless the state of Andhra Pradesh with his presence, with special category status, of course. Of course. But unfortunately, I think they themselves have got a swearing in ceremony of their own, and I guess I don't know. But I don't know whether they would come or not. But I did ask both of them that please come over and please bless the state of Andhra Pradesh. We need your support. And when somebody like that could be convinced to come, and a big announcement on SCS, if it could be made, it would have been wonderful. And I don't know whether it would happen or not. Anyway, I think we're done. సార్ ప్రతిసారి మీరు ఒంటరి కోరికే సిద్ధపడ్డారు ఏంటి అఖండ విజయాన్ని ముందే ఊహించారా ఎవరి ఆవరణ హస్తం తీసుకోలేదు దేవుడి మీద ప్రజల మీద నమ్మకం.